Bienvenidos a SportsCenter en español. Tenemos un programa muy interesante hoy. Me llamo Jared y es Brandon. Gracias, Jared. Vamos a hablar sobre los corridas de toros. ¡Ay, caramba! Sí, señor. Los son muy importantes a la cultura de España. Los españoles se admiran los matadores como dios. Son muy valientes y nobles. Para la lucha, ellos usan un toro que es entrenado para la lucha. Una corrida de toros siempre terminó con la muerte del toro. Olé.